Alright, stringing all ladies and gentlemen, tuli ku Musafi live olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebale ddala yonna gye musinziro tulaba tuzze ne Apostle Nalebo Jonathan okuva mu Millennials for Christ Ministries. Olunaku wiki ewedde twali naye ne twogera ku bigambo bingi nnyo, obudde ne butukwata. But of course tulaba olwaleero tushutinze ng'ennaku z'omwezi 30. Twebaza Mukama Katonda omwaka tunaatera okugumalako. Abasumba nga Apostle Nalebo batugamba nti bw'obeera oyina obulamu kisinga byonna ebirala byonna bijja buzi. So n'olunaku olwaleero bingi nnyo bigenda mu maaso. Tulabye Apostle agenda batubuulira, tubaddeko wali ku villa ekimotoka ne kiyitawaawo nga kiranga abantu genda okusaba kwa safari olumu nainako myaka ng'esatu emabega nina omuwala gwe nayina nangamba asingira naye mwaka agenda beera mu church ng'asaba kwa 3 so ekyongera okulaga nti abantu abamu ne wabeerawo abantu abagamba nti nze birthday yange bwe nayingira omwaka kino kyansi ate lwaki mbadde nina okugenda eri njoyininga abalala. So abantu balina endowooza ez'enjawulo naye tumuyina Apostle agezeko okwogera ebigambo nga bw'abyogerera ddala. Love twagiraba omulundi ogwo n'omulundi gwe tugyesuubira Musafi waali this time round kwolwo tetwamusobola mufuna. Apostle ndabika yamusabira eddoboozi ne likomawo, eddoboozi eryali lifuddemu asiwa biragalalagala tuli ku nakyo nnyo kotekane Victor muzzukulu wa jjajja naye waali awo naye Apostle gwaba abuuza ku bantu sebo tutandike wada ntumya musimu ayinamu obutima bungi ali mulavu ngamba amanya ganja naye kona kuliko obutima nze spreading a love. kale mbabuzaako in the name of our Lord Jesus Christ. Tumalirizaako omwaka we've come to the end. Obulamu it's very important. Wacho obulamu tugamba nti obulamu bwe bugagga. Omuzungu omu yagamba nti the healthy people wear a crown that only the sick can see. Nti omuntu omulamu ayambala engule omulwadde kajja asobola okulaba. Omuzungu omulala n'agamba nti you can have 1,000 problems until health is a problem and you have one problem. Osana okuba n'ebizibu 10 paka ngo obulamu bwo kyekizibu noba nga tolina ekizibu kitya kimu kyokka. So obulamu buli very important. Ate buli lwobeerawo omulamu means there is an opportunity to try. Nze last year to this year I have seen something. Vibes Cattle yali mukomine na emyaka 13. Naye bwe yava because yali akyalina obulamu. He has made more money in the 1 year because I think he was either July or August of last year. He has made more money now than he made when he was actually musically active because yes right now ayimbira $1 million yaita jimbira luli so kati obulamu kyekikulu even when he was away for 13 years the fact that alina life he's still living his life he's still going to have children because he has a new girlfriend. So it's very very important. Abantu batomera ebibula mu bulamu no biro bulamu nze ekyo kyonna kyensinga okwagala ku bulamu buno kubalabye nnina ffe tubalabye tubuzaayo kati buli lwobalabye olina omanya nti oli blessed naye ffe ate tubalabye tubuzaayo sinazimba singula motoka sina buli lwobalabye obuzaayo tobala mirembe naye kati olina balabye olina Katonda nyambye munnange nina emmotoka namaliza okusoma nsobola okulaba nti nina omulimu buli lwolaba ebyo you get blessed owulira mulinga naawe ogamba I'm grateful. Naye ffe Katonda tumubanja bye tutalina buli lwe tumubanja bitalina tofuna you don't appreciate. Yes, tofuna ku meme eyo ekumatira absolutely. N'omuntu omu yaŋŋambako statement y'ekigambo obulamu okunnyonnyola kwakyo ekituufu ekigambo obulamu bakituuma bulamu kuba bulina okubaamu ebibulamu. Exactly. Yeah. Kati gwoba mu bulamu ng'osuubira tolina kubaako nakyobanja musi bulamu eyakituuma ekigambo nti bulamu there must be certain things missing. Bulamu bubaamu ebikola ki so oba oyagala obulamu obutali mu bulamu musi bulamu. Nene kintu kiri eky'obulwadde kyoyogeddeko bwe tugenda eyo ku mizikiti okusala most especially nga ku Eid ng'okwo abasiraamu baba bamanyi tugenda mu mabbaala biki bakuadvising nga bagamba nti funako kadde yitako mu malwaliro olabe bulabi bantu. Actually nze punishment njenja okuwa abaana bangu obbali keninga obbajjukiza bifo bibiri benja obbatwala batwala mu casualty emulagaawo n'obbatwala mu kkomera for them to appreciate that manyi obeera mu kkomera baba kugyeko freedoms. Actually nsiba wemba mbuulira ngamba nnyo abantu nti okyasobola okukola ebintu mu bulamu obwo as long as you're out of prison, as long as you are alive, because kitegeeza Katonda tannateeka full stop ku bulamu obwo because however much I am creative nga ndi mu kkomera I have a limitation.
certain things I can do. Oshitegedde. So before bibiri bwogerako mu makomera nogerako ne mu ddwaliro, you get to realize that obulamu buli very important. Kera nga tolina wakuluma. Because afa nkulira konze nayo omusomesa yansomesa ku UMI. Nga ino omwana we, naye ng'omwana we muto nga 11 years, naye ng'omwana ye ku episode ya diabetes. Buli lunaku. Yes, ate oba olina olivinga naye obulamu bwonna. So beera wano sukali namulinya nagamba musoke mukomera dakiika. But now introducing it to a child at that age. Fena tukimanyi nti omwana sanyu. Child is a gift. Naye wali omuntu nga yazaala omwana nga mulwadde wa cancer. Now ng'omwana oyo katugambe weekly oba buli mwezi yeetaaga ye million. Oba mulwadde wa sukali nga buli mwezi ajja kwetaaga ye emitwalo 7 dedicated. Olaba zikubulanga za rent. Naye kati nga toyina zinoonya okulabirira omwana. So nze ekintu ekyo bayira wenza okuzaala kyandaga nnyo okwapreciatinga nnyo Katonda. Nengamba nyinza okuba nga bino ebira bintawanya school fees nakutawaanya ekyokulya ne kibula naye okuba n'omwana omulamu kikulu kyebazanga Katonda. Nti omwana obulamu bw'okusurvivinga gwetaaga emitwalo 3 buli week. Kisobola okubula. Segeza lwotazirina omwana wo takola ki? Taba. Naye ate nga abantu bangi balimu eyo mu mbeera nga giwangaliremu emyaka 30 abala basiko seera awo bemulaba. Waliwo omuvuka yafa was a very prominent yali yafuka na doctor wa Ntindaawo. Naye bangamba ye bwe yali asomera obeka bujja. Family was very wealthy. So bali bazimba ne sick bay yali special. Nsomera yali very special. Nga baji muterawo. Because bali bagamba ngenda nti siko seero bwo muyita mu about age of 18 obatu jaffa. Kati ye bali bakina eventually they died. At I think about 30 or 40 years. Okay. Apostle tutandikira ku mbozi ya crossover nights zino prayers zibeerawo 31st churches single wuji zigenda bazikola, but of course nga bwe gambyeko wali mu preamble nti osanga omuntu omuyiye alina theory eraga nti alpha banzala nga 10 October nzogwanga omwaka gwawera dda gwe omwaka lwe lunaku lwenebaza Katonda. Why the 31st prayers? Why would one go for them? Lwaki tusobola okusigala ewaka nteekeko podcast ya Apostle Nalebo enyingi z'omwaka omupya? Well, abantu balina different reasons. Waliwo abantu ng'omwaka guno tegumutambulidde bulungi. Okay. So nga yeetaaga okusaba okuyingira omwaka omupya agamba declare and decree. Nebayo omuntu nga guno omwaka gumutambulidde bulungi nga yeetaaga okwebaza. God, this year has been perfect. I pray that you multiply this 26 times and you get 2026. Oshitegedde? My only problem is with abantu bye bateekako. Si kyateeka omanyi mu bulamu bintu bingi bye tukola. Tungamba mu Busiramu mugamba nti mpeera. Okuza ekirevu mpeera. It's an addition, an extra. Oba oli takikoze teri muntu agenda mu tukigamba nti sunna. Si kyateeka. Kirimu empeera. So teri muntu agenda mugenda lwakuba teyakola Passover. I get a point. Nali ngamba lero li teri agenda mugenda ntwa kuba yakuba disco. Kuba tebiri byetekedwa kukola. Teri we kinzijawo bwa Katonda. Because wali omuntu actually me I prefer people. I would rather be in the bar when I'm thinking about God than being in church when I'm thinking about the bar. Nobera mu bbala noloza Katonda kisoboka. Kisoboka. Katonda abadde bulungi sebola lero ndi mu bbala. Bampe bele. No, the problem with you people, mulowooza nti bbala kibi. Nze nkuze ne maama wange okufuusa maama wange yavaawo naye nina maama wange omulala ebbanga lyonna akiiki nga tanneebaka anywa pirisina ze 2 ebbanga lyonna alina emyaka emeka must be 71 now naye ebbanga lyonna lyenkuze mu Christmas omuteekerako emitwalo 5 nomugamba nkwaddeyo pirisina zo okumala ennaku 10 oba mwana okitegedde but ebbanga lyonna lyakikozedde simulabangako nti gwali gumuleetedde okwerabira waaso ate agunywera waka oluva mu dduuka liwali ng'atuula n'eccupa ze waneeza na aya kyagamba zimuwa otulo okitegedde kati omuntu oyo omwenge guno tegumufuze ekyo tugaana ffe tugaana ttamiiro kunywa kutamiira ofuga lujuju drunkenness ebyamagero ebyakolebwa the first miracle was turning water into wine waki yali akikola bali mufudde juice yali gafudde amata mocktail naye akawayini oba honey. And the Bible clearly tells us that a little wine for the stomach is enough. Good. Yes. And also Apostle Paul clearly tells us that we shall not be judged by what we eat or drink because Jesus Christ nailed it on the cross. That's why nze ndye embizi. Yes, very delicious meal. Most delicious meal. Ojiri emirundi emeka mu week. Wenjagalidde nsa n'ogirya buli lunaku.
kasho obusobozi bawandikiro ya bee yayo ekirako ebirala tekutama ebiri kitundu tekutama anti bwe ntama ngangikowa anti bwe ntama ngenda kubirala amatu ndo amaguru okyusa by the way embizi eriko ebingi ebyokulya amatu bagali gawo amatu gembizi kati mweno musubwa bano masasi amatu gembizi gawo masira nko kibishoma anti kati eba cartilage bojirya eba oba meketu obanga ali ku kasamuzi batse lesinga kuwomera ku mbizi alina molokoni wayo molokoni ngamwe muno ekigere bachi ebizi bachirya enyindo yayo eri very delicious ate olulimi sina dulya naye the nose is equally very delicious part on the piglet very delicious today usafi koma musafi mamwe wamu yamanyi bayi mama tude nango mukafirize nedire embizi yange but mulimu abatajirya by choice Jones omumanyi Jones mukatuliki tajirya na Jones ye yali awandika wali mu kitabo wa Fikfa Maker but anyway to go back to the Passover sikyabuka kere go kugera batogenda ite kikutwala mu ggulu the intention njagala nya abantu bayige Bible nti ekigendererwa kye kikulu nze kyasiga butagala ku Passover amanyira abasumba bamwe bali mu bagamba right now gwe muuliriza gwalabe omanyi mmwe nze n'abawuliza abagobereze wange sibayita ndiga they are believers watch tobayita ekyendiga kyava abantu bakyonona kyali kirungi they were shepherd naye twantu kyononye nti omuntu bwajja mulokole atajjamu amagezi mu mutwe abanga omuwagizi w'ekibiina kiri nti bw'owagira kiri ekibiina omuntu oba tokyalina magezi tolina kukozesa magezi go bakwata bukwasi kasi tokiyingira kiri ekibiina n'abalokola abasinga bali nti omukasi afuuka omulokole omutwe guno abatakyagala tegera abasinga kyaza abange sibayita ndiga bayita bakkiriza kubeera balina emitwe bakola n'olagambira ddala nti naye ndiga entituufu ndiga kati sagala bayita ndiga pasita wakugamba kati obulamu kwe buli ku radio bannange tugenda kubanga tuyingira omwaka ennaku z'omwezi nga 3 mu lumu naye teweerabira olina kujja n'ekiweebwayo kyo because kyoweebwayo kyo gwe mukisago mu mwaka no mbe bannange Katonda is not transactional yenanyini ggulu n'ensi not mwetaga sente zigenda okulinga obuwe yes but it should not be the gateway abasumba bona katengere gye balanganga ye gateway nina kamiliyoni nina spice nina shiba okuyingira 10 meka 3 kati bali mukola mu church zona gwe muzule zona messages tugenda kwanga tuyingira omwaka naye tuwerabire basa waliwe basa yekino eyokuyingira omwaka eyokola ki siteeka Bobi okuwebwayo the Bible tells us that we need to give generously waayo omukweyagalira si kusoka kubika nti bannayo ngojja generously era Bible tugamba nti oli omukyala yawaayo amapesa yawaayo okusinga abawaayo feza ne zaabu the Bible was focusing on the intention osinzidde ku ki alfa bwe kuyamanga njagala kundaba tekikola nina kuwa because mpulira kati Katonda kiri anoonya ensonga lwaki so bannange Passover nungi oba ogenze oba omwaka gukusanze oba tegukusanzeeyo it does not take you to hell apostle gwe Passover yegenda beera online people are busy ogenda gikola otya online I record it and put it there and it streams people watch it on their phones watch it at their home twagala kuyingira mwaka nga pastor wa mulabaka wa musabira mukulu andabire gyali anti kati lunaku olwo one there security threats everyone is moving around church jeziri anti kyengamba siganya abantu ba meeting fellowship is very important kuba kiri omu ku bibalo omusanvu bye tulina okubeera nabyo fellowshipping naye what I'm trying to show you Victor even if we don't fellowship on that day it does not make us any less but also waliwo n'ebigwa tebiraze kati nga yesterday jamu yakutta abantu babadde ku Masaka road ogwo omuntu ayinza okuba abadde ayagala kujja mu church jamu n'amukwata teekako podcast owuliriza oyingira omwaka intention that's why I've told you I would rather be in the bar think about God than be in the church and think about a prostitute guba teguggwa so tunamaliza ndowooza abantu ojja basabirako naffe abaffe wano abatulaba naye gwe nga nkusabidde emirundi mingi lwakuba gwe tokyuka bannange n'ensala zange banagamba nti zikola kulemezaamu naye tokyuka tewabaawo onsabira kukola ki ebintu byenda kuno ku ssimu ye kuliko abakyala bangi alondawo omujeji n'emyaka jjajjawo ayagala muzzukulu wa muzzukulu nedda ssebo si jeji n'emyaka yagala mala sampling nga bonna DJinge then omalo setolinge ani ayagala gwe omusajja tekikola kikola kwa era oba bulijjo kyobadde osaba
Techigenda kukola. Don't waste your energy. Apostle. Ebigenda maaso simanyi oba obiraba mu ggwanga. Tuli mu siva ku TikTok. Gw'omukulu gwensinga okwagala. Tuli mu campaigns and there's a lot of injustice egenda maaso. But omukulembeze omu akkirizibwa campaigning obulungi n'ayita mu main road omulala abalala tebakkirizibwa. Abalala bibatuukako bakuba abantu baabwe abalala babira bulungi nnyo. Naye abasumba musirise muganya okubaako kye mwogera. The biggest problem that I have faced with the Pentecostal church of Abarokole is their transactional. Nalabako Pastor Joseph Sirwadda waliwo okusabira kwe baali bakoze ku kitebe kya Nobu ne bamuyita. He was invited to come and be part of the prayers and he gave a very funny excuse that the letter got to him late. That's the excuse he gave. How is that funny? Omuntu taba na programs he has always said manya basumba nzemba goberera nti ye mu motoka ite mubula musuuti yakubiri kubene time omukolo gukola ki gugwa. You get it? And okay, let's take that as an excuse. A just state house nga tebagimissing angako gundi aja ale nnyo. Okay, let's say that. Let's not discuss in the videos. Pentecostal church obuzibu erina. President Museveni restored the Pentecostal church in Uganda. He is the father of that church. But we don't serve him. President Museveni restoring obwakabaka wano. Traditional leaders. Yes. But it does not mean that I serve President Museveni. Asi echabazinga wange. Era yabijjawo eri ankoli nabagamba muli nanze. Katate mwagala sinza ani omulala. Era ankoli terina. Naita ku lubiri bangamba mutivo. Tebalina. Kati abalokole wano babadde very compromised so much because of envelopes. Commercial Christianity. Njabwe bamusinkana obasanga basaba byabwe motoka. Naye nze nsiba ngamba abasumba abo. One thing that is very important. Nze bwengenda nesasula biru ya masanyalaze sigisasula nga musumba era tewali yo waiver ya musumba. Bwengula amafuta ku pump sigagula nti musumba. Ngagulanga Nalebo yagula. Bwe nsasula school fees ngagulanga nze teri waiver. So the things we come and talk about here, we don't talk about them because it's a Sagara government. Because I have experienced them as an individual. Right. And they are injustifiable. Yes. Bwenkera nenda banga Alpha bamukubye. Nze nyizo kuba far away from Alpha. But one day that thing is going to come to my home. Lumba gena kuba relative wange. Nga relative wange. Abadde ayita wisi government eje ku government banange Nalebo. Sister, it was a stray bullet. You saw what happened in 2020 on the 17th and 18th of November. Waliwo abaana abali awe mukono good. Gaba yitamu. Oya government stray bullet. Stray. Naye ngo tubanga munaku 2 abantu 5 bafa. The church needs to come out and call the government to order. Tulina amateeka abiri. Omanyi mu abalokole mugobera nnyembi. Omanyi abalokole kitufu muli ndiga. Amateeka getugobera na mateeka 10. Yalinda gano nkati tugobera amateeka abiri. Tusinza mu Katonda omu yekoyo. 2 is to love your neighbors, you love yourself, as emphasized in the gospel. Yes. Nzo okukwagala kwe kwogera ku injustices ezikunyiga. Awo njagala. Nothing mba kwagala. Because I'm telling you, I think it is Martin Luther King who said, in the end we shall not remember the words of our enemies, but the silence of our friends. You get it? Nti bulwenda labanga bakunyigiriza. Naye nga nze mukwano gwo Nalebo nsirise. Bwolikera noyita mu kito kyogamba, naye Nalebo takola ki? Yayogera. So church ebadde silent because bafuna envelope. Nze nkubuulira abasumba buli week there is a group of Pentecostal leaders who are in State House collecting envelopes. Kuba ofuna mukisa guno ogugana. Museveni nze nchika ate dusisa se chogera ku platform eno. Museveni wekana ne musinkana. President Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni. Bwendikera ne musinkana generally. I will tell him one thing, you have served. And I cannot wake up here and say that President Museveni has not served. President Museveni has served. But I will tell him you are not alone who can serve. What you want is change. Change. 40 years. Nzali bakuno, nzadde kuno, sinalaba kunchuka. Ate, aina byakoze. Era oli abamusiro gamba President Museveni aina byakoze. So toyagala bigende tayo. Nzijawo. Aina byakoze naye njagala tufune n'omulala. Ayongereko. Because he was not born alone. And always the white man said, if you don't know when to leave the stage, then you shall be booed off the stage. Apostle simba wakati. Ebitawo byennyini byosoma nga apostle naffe byetusoma mu ddiini yaffe y'Obusiraamu Kulaani. Byonna biyikirambika nti obukulembeze buva eri Katonda.
lwaki tokkiriza nti aliwo Katonda yamututeekedde era ya Katonda yakyayagala abeerewo. Okimanyi ne Farao bwe twagenda mu Israel okujjayo abaana mu Egypt okujja abaana ba Israel naye yali yeremezaako. He was a dictator for 40 years. Ne Farao yali dictator. Nti ne Katonda bwe yamulaga amaanyi ge naye ya demonstratinga. Njagala okulaga nti newankubadde Moses demonstrated the different miracles by God. Even Pharaoh demonstrated. Ne awali ekitangala n'enzikiza erina amaanyi. Mwe mulowooza nti Sitaani takola. Bwe buzibu. Eddogo likola. Yes. Ate kati Sitaani yaweebwa amaanyi. Ani agamuwa? Yalina kati kyentegeeza. Darkness and light, they all have power. Okiriza mu ddogo atolikirizaamu. Sirikiririzaamu. Oli wa ddini ki? Ni Mukatoliki. Kati deni ndekera okwerimba. Gwe tosobola bbanga ekituufu kiri sayidi emu ngeri tekiriiyo. There is a negative and a positive. Osagede alpha. Bw'otuba tuwana kirina amaanyi. Osobola okungamba nti Katonda asobola okuŋŋamba nkwate ekiso nkutte n'ekiso. That is Satan, really. That can't be God, Victor. Can't be God. Nti nkwate ekiso nkuyisemu. That is Satan. God cannot allow such a death. Ye Katonda wa kirungi. Apostle ku statement ya Alpha yennyini obukulembeze buveeri Katonda. Tosobola kuba nanzikiriza nti His Excellency Museveni kubanga akyaliko buyinza kuba buyinza bwa Katonda ng'akyagala abeereko paka kati. Now, this is kati mwa abalwana obuyinza bwa Katonda. No. Omanyi ffe tetubulwana. Is the injustices around it. Vote rigging. Ebirumira. Injustices where you organize an election but where you want to predetermine it. Otegesa akalulu naye gwayagala obere control. Leero mbadde ndaba nga atudde mu kkubo basibye emmotoka kika video akabadde katambula the whole of today. Abantu bayagadde omulabako. Oshagedde? Nuupu wano terina campaigning awo naye nga mwagambye nti erina campaigning awo. Oshagedde? Buli lunaku mujjamu abantu ba Nuupu be batalina mpapula. Mwe mulina abammwe abaasoma kati oli ansesa. Alina omugigi gwa UPDF gwe yasoma mu 81 ngate UPDF yayite na forming mu 81. Ogwena omutegedde Rwashandi. Omusimanyi wa mubigoberera byenjogera. Mubigoberera. You get a point. So Abasumba omanyi amawulire tuyita Fourth Estate. Yes. Fourth Estate wachi bakigamba mwe eriso eryokuna. Erirungamya bino. Kati kyaki naye ejjaawe eri mu fifth. Yes, it is the middle of the society. Anti kati bano bajana ni umu bono okufa. They were talking about the injustices that were in the society. Mushagedde? Bavanga yo gamba nti kino kibi. Sonzo okuva ine ngamba nti kino kibi tekitegeeza nti mpagira Nuupu. Akitegera ndaba kituufu. Ni mugamba nti bana ababaka bonna bo batadde wamu bakampaininge. Bate bakampaininge. Because gwakitaddewo. Nze wekana nenda balufanga bamukubye n'avaamu eriiso. Kinnuma. Sirwa kuba nti awagala kyenswaga naye because ni muntu. I'm a human being before all these titles. Can feel the pain. I can feel the pain. Yes. So obukulembeze buvo ya Katonda nena abantu basobola okweremezaako. Hati kugambye Farao yeremezaawo. Even when he saw the greatness of God yeremezaawo. Ate Katonda bwakuwa tajjaako naye akendeeza okuganjako. Katonda bwakera wakuwa talent tajijjaawo naye akendeeza okuganja. So maybe we can see the popularity of one candidate going down every other day. Ate Bobi Wine abakozi sensobi kati bali kukyafulaga. Bali manyi baagala nnyo omwoyo gw'amawanga. Ono mutawani wa Bidandi abadde preaching anti patriotism. Kati mbadde manyi kye twagala. Anti flaga nazo zirina amateeka agazifu. Agaji. Ntitekite zikkirizibwa zisuza wabweru. Flaga tuziteeka kumwe ate kati ezenda mnazi baziteeka mu wano before kuteekawo ka Ukraine Ukraine. Nalaba bateekamu kifaananyi kya candidate. I think there is no worse violation than that. Flaga ina Nalebo. Yes, buno obwo popular. Wano makati awali Ukraine. Those are just small. Flaga ina Nalebo. Kati bojaba gwe tekera ki. Kati okay, gwe bojaba eba condom. Tinjagala kuwa mangu kyo nali dating nakyo kubana ngambye ekirala ntakirete ngala. Njagala kuwa kino kyotera kozesa. Ate omugamba kya takozesa. Takozesa condom. Sikozesa condom. Okay. What I'm saying. Bolaba akantu akunga bakakutta kapula gundi kabachi. Eva flag because black, yellow, red. Yes. Naye bakwatana mu makati. Nibateka ekifaananyi kya president. I don't think there is a better violation of the law than that one. So pastors that don't talk about it bali wano kasente. Chola boyo pastor o bwalwala agende e Bulaaya tebamutwala mu Gulago tagenda kwelesa center kuba ye yamalo sexualinga future ali mu protecting against ali more de mu New Uganda kati gwe Nalebo atana sexualinga future yo nga bwolwala still ogenda kwelesa center omanye ekyo kukola
Oshagedde naye pasa utabyogerako because ettaka yazimba church government yali muwa emmotoka gyatambuliramu government yagimuwa abamukuuma ba government oshagedde ebintu byayingiza mu ggwanga tebisasula musolo bwalwala akuba essimu emu n'agenda engulu ne bamwokya 15 n'agirinya gwe Alpha Musafi Yanga bwe mulwala peke yake.